Xin chào YouTube, xin chào Facebook. Và hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt, bởi vì một tuần chúng ta chỉ có một ngày thôi. Đây là ngày chúng ta sẽ chia sẻ nội dung mà chúng ta đã đọc được trong tuần. Thì với The Book Club Việt Nam thì ngoài cái việc chúng ta tạo thói quen, thì cái động lực cũng là một cái mà mình rất là muốn xây dựng để thu hút nhiều hơn những người đọc sách và những người muốn đọc sách nhưng mà chưa có khả năng thực hiện thì chưa có động lực để thực hiện thì đúng hơn. Thì cái việc chia sẻ sách mỗi tuần này nó khiến cho mọi người cảm thấy được là việc đọc sách rất có giá trị và chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Thực ra ban đầu mình cũng không mường tượng cái phiên chia sẻ nó sẽ như thế này. Nó ít người thì được cái là cái phiên chia sẻ ít người thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào quan điểm hay là nội dung chia sẻ của mỗi người trong cái cuốn sách đã đọc ở tuần vừa rồi. Thì wow, Andy đã ở đây rồi. Và nếu các bạn chưa biết thì Andy cách đây 2 tuần đã tham gia phiên chia sẻ, nhưng mà cuối tuần trước thì bạn ấy bị ốm nên là bạn ấy chưa tham gia được. Chúng ta sẽ gặp lại bạn ấy vào tuần này, hay nói chính xác hơn là hôm nay. Okay. How are you, Andy? Hello. Hi. I have a guest appearance. You have a guest. Oh. Hello. The cat that I told you that you look like him or her. Oh yes. Yeah. So do you still think we look alike? Yeah, in some way, yes. Okay. Yeah. So she will join us today. Okay. So, how are you with your new apartment? Like. It hasn't been completed yet because my interior designer, she broke her leg. Oh, that's unfortunate. And yeah. how is she now? Is she recovering well? Yeah. So she finished her surgery, doing physio recovery, and I think the house can then start with the renovation next week. So it will be another maybe 1 or 2 months before it's completed. So now you still live with your mother? Yeah. Okay. Exactly. And how are you? Yeah, I'm good. I'm good. It's just getting hot and raining in the weekend, so it caused some trouble for me to go outside. But yeah, I'm enjoying my weekends so far. Oh, because you're stuck at home. No, actually, I had a dinner with my friends from high school, and it was fun. That's nice. Yeah. What kind of food did you have? We had like pork organs and sour meat and some other stuff to eat with to drink with beer. Yeah, we drank a lot of beer. Yeah. And it was a very fun night. Drink so much that you won't be able to answer your phone, right? I told my family that I will sleep at my friend's house where the party was held. At the restaurant. Yeah, we didn't go to any restaurant. We just stay in his house. Like we buying stuff and then bring That's it. fun. Yeah, that was fun. And it was a rare time where we have every member of the team, like with 6 members only. But we do like monthly, but lately it's like weekly meeting. Yeah. Oh, that's fun. Yeah, it's fun. I had a similar gathering yesterday because it's the long weekend. And so we were also playing board games and Switch. That was fun. Yeah. After dinner, we go to the karaoke. Yeah, karaoke. What's that? Oh, KTV. Yeah, like KTV. Yeah. I don't use that word much, but
Karaoke. Karaoke. KTV. Okay, so I heard that you have a new book to share today. So I start first, is it? I can start first. Like you It's start okay, I first. can start first because I might fall asleep very soon. It's my bedtime. So Ah, after I finish, I can go to bed. oh, you leave me alone. No. But I'll be like, falling asleep. Okay, why don't I go first? um, Let me talk to my Vietnamese audience first. Um, vâng, thì như các bạn đã biết thì Andy đã quay trở lại và cô ấy rất là vui với cuối tuần vừa rồi, cuối tuần này. Hiện tại thì Singapore sẽ nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng, thế nên là cô ấy đang nói là cô ấy hơi buồn ngủ nên cô ấy xin xung phong được chia sẻ trước. Và nếu ai chưa xem stream cái đây 2 tuần thì Andy là bạn của mình ở bên Singapore. Okay, Andy, you can share, have an overview of your new book for everyone. I haven't finished the book, but I finished about half. Wow. So I really, if you see what's the content, I think you can finish in 30 minutes. So this is a very big book, but then it's actually sort of like picture book. So you can't really see very clearly, but you have photographs and description. How do I do this so that you can see? How do I? Okay. Yeah. So you have photographs and words to describe. Basically, 2 weeks ago, I brought you all to Africa, right? In Madagascar. So this week, I'm bringing you to Malaysia in Southeast Asia. Okay, Wang Kelian is a place in northern Malaysia. So it's up north from where I am in Singapore. And what's so special about this place? It's that it's the northernmost part of Malaysia. Excuse me, what did you say? Most what? Northernmost part of Malaysia. Northernmost part. So should I stop so you can? Okay. Andy vừa mới chia sẻ về cuốn sách mới của bạn ấy. Cách đây 2 tuần thì bạn ấy đã đưa mọi người đến châu Phi, Madagascar, nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ được đến phía bắc của Malaysia. Và tên của cuốn sách Wang Kelian là một cái địa danh ở Malaysia. Thì như bạn ấy đã mở ra thì mọi người có thể thấy là có rất nhiều ảnh, và nếu mà người nào đọc nhanh thì có thể hoàn thiện cuốn sách này trong 30 phút, nhưng mà bạn ấy cũng muốn là kiểu như là hấp thu nhiều hơn về cái tính đa dạng sinh học ở cái khu vực phía bắc Malaysia đấy, nên là Yeah, so through your book club, I'm not just introducing books, but I'm also bringing you to travel around the world. Okay, so this time it is Malaysia. Okay. This book is produced by a team based in Malaysia. They are the Roots and Shoots Malaysia. So you know Dr. Jane Goodall and the Jane Goodall Institute. They have different chapters in globally. So in Singapore, we have Jane Goodall Institute Singapore. In Malaysia, they also have. And so the aim of their project and then to produce this book is to use nature photography to showcase biodiversity, and then producing this book so that Malaysians and the general public around the world can get to see what kind of plants and animals they have in Malaysia. Ok, Andy vừa mới chia sẻ thêm một chút, đấy là khắp thế giới thì có cái viện nghiên cứu lấy tên của một cái nhà bảo tồn nổi tiếng là Jane Goodall, thì ở phía bắc Malaysia, ở cái địa điểm này thì đều cũng có một cái trung tâm như thế, và họ có một cái quan điểm về cái việc truyền thông cũng như là nâng cao nhận thức của mọi người bằng việc qua hình ảnh nó vừa là để cho cái giới chuyên môn là có thể có cái nhìn nó trực quan nhất về các cái đa dạng sinh học ở cái khu vực đó, và cũng như là cho công chúng, những khán giả phổ thông có thể hiểu được một cách cũng trực quan nhất. Nói chung là bằng hình ảnh thì cũng không có một cái cách gì có thể trực quan hơn được.
They yeah. No, continue. Yes. Yeah, so before this book was produced only last month in May. And then me and my a few friends went to visit the forest and the team in Wang Kelian sometime in March or April. So it was towards the end of their nature photography project. And then they brought us around to see the different habitats, to see the different animals, and to take a lot of photographs. So when they produced this book and we bought the book, it's really exciting because many of the animals and landscape, that I see in this book, I actually see it in person when I was in Malaysia. So that was really exciting for me to read the story about how the photos come about and any history behind those, I would say, culture and people. Andy cũng nói là cái dự án nhiếp ảnh về đa dạng sinh học này thì thường là sẽ kết thúc vào khoảng tháng 3, tháng 4. Thì cuốn sách này đã được xuất bản ngay vào tháng 5 năm nay. Thì về cái tính cập nhật của nó là cực kỳ cao. Và cô ấy cũng rất là háo hức bởi vì là cô ấy cũng có cái thời gian thăm Malaysia vào cái khoảng tháng 3, tháng 4. Và cô ấy đã được nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh mà trong cuốn sách này ở đó. Thì cô ấy cảm thấy cái cuốn sách này nó rất là gần gũi. Okay, continue please. Okay, so in this book, well, you and maybe some of my friends will know, usually I only read stuff that is about monkeys. Okay. But in this book, I also get a chance to see other wildlife. A lot of times the books may show you birds, mammals, snakes, or like frogs and amphibians, but rarely do they also show insects or other invertebrates. So what I like about this book is that it is very diverse. It showcases not only the charismatic animals or like the very colorful, attractive animals, but they also show you the little known insects or other, I would say, living things that usually won't be able to be showcased in books like this. Okay. So I have a question. Is this book like the representation of the biodiversity in that area, like without any competitors? This book is the only book that showcases everything. So Wang Kelian is in the state of Perlis. So Perlis, like I mentioned earlier, is the northernmost part of Malaysia. So it is very close to Thailand. And this is the first book that showcased the plants and animals of Perlis State Park. So it's like a nature reserve. And the team spent a few months to go to different areas to showcase the plants and animals. There is even one species of orchid that was never discovered in this area. So it was the first time that they found this species of orchid in that habitat. It is called the ghost orchid. Ghost, ghost orchid. Gho what? St. St. Ghost, like ghost. Yeah, because like because it's so rare and hard to see. Like non-existent. People don't really know it's there because it's so rare. So it's like a ghost. Can you spell again the species name? I don't know the species name, but I know the common name. Can you type it in the chat? Yeah. Orchid. If I have, let me see if it's here. So it doesn't have a scientific name yet, right? Because it newly discovered. It has a scientific name, so let me just type it out. Okay.
We are getting very scientific in this book club. Wait, okay, X, R, I. Okay, so this is the ghost orchid. I cannot see it very well. Is a plant? I thought. Yes, is a plant. Yeah, okay. It's very, very small. So the orchid flowers are tiny. So there are few of them in one row. So they are white in color, usually high up in the trees. So usually people won't see. But does it has a sense like Very, very faint. faint? Okay. Translation time. Hard work for you. No, I'm excited too. Like, Andy vừa mới chia sẻ cho chúng ta thêm về cái khu vực mà cái tên khu vực đấy ở bìa cuốn sách ấy, thì nó giáp với Thái Lan, và cái khu vực đấy chắc chắn là có một sự giao thoa giữa các loài động thực vật của hai quốc gia, nhưng mà bạn ấy muốn nhấn mạnh thêm về cái việc mới tìm thấy một cái loài lan mà tên thường gọi thì nó như lan ma, ghost orchid, thì có cái tên khoa học thì bạn đã đánh ở trong chat, thì nếu như các bạn ở trên Facebook chắc là không nhìn thấy thì có lẽ là mình sẽ paste vào cái phần comment sau, nhưng mà các bạn ở trên YouTube thì có thể thấy ở trong phần chat, để mình cho nhỏ màn hình lại một chút. Đó. Thì is a ghost orchid you know Endemic? the location, does it has like why area, appear in why area? Okay. That one I'm not sure because I don't study them. But what I learned from the team is that they are found in other parts of Southeast Asia, including Thailand, which is very close to Malaysia, but it was never known to be found in that part of Malaysia. Because I would say no one is really studying the area. No one is paying attention to the habitat. Only when they come in to explore, to take photographs, then they realize that, hey, this species is also found here. So if you don't go out to explore, you're missing a lot of, I would say, the biodiversity that's in the area. So it was a really wonderful project that they're doing here. And also, of course, I have to show monkeys and the primates. In this area in Perlis in Malaysia, there are 7 species of primates. So it's very, very diverse. Here, you have the dusky langur. I disappeared. You have the dusky langur, which is very cute. It has this white color rings. It is wearing a spectacle. And then you have here, this is a gibbon. So they have white-handed gibbons in Perlis as well. When I was there for 3 days, I only managed to see 4 species of primates out of the 7. Well, that's a the large portion of primates that you spotted. And did they easy spot it, or it's hard to spot I think the 4 that I saw, they are considered easy. So they are more adaptable to the area near humans. So it's easier to see. The other species will be very challenging. So you need to really go into the forest and spend a long time before you can actually see them. So I guess those 3 species are
are subjected to some threats, so that they or maybe their habitat is deep Higher. higher is higher. Yeah. So that is also one reason. And then another reason is also because they are more wary of people. So they are more shy. They don't like to be near urban areas. Andy vừa chia sẻ với cả mọi người thêm về bạn ấy cũng đã gặp được 4 trong 7 loài linh trưởng ở cái khu vực Perus, Malaysia đấy. Thì bạn ấy cũng chia sẻ thêm, mình cũng hỏi thêm, thì bạn ấy nói là 4 cái loài mà bạn ấy đã nhìn thấy thì là những cái loài mà gần gũi con người, và điều đấy cũng chứng minh một phần nào đấy là cái vấn đề săn bắn ở Malaysia với những cái loài đấy nó cũng ít, và có lẽ là về xung đột thì có lẽ là tí nữa mình phải hỏi thêm bạn ấy, có thể là cái bọn khỉ hay bọn linh trưởng ấy nó gần con người để nó có thể lấy một cái thành quả gì đấy về nông nghiệp hay là về đồ ăn thức uống của con người. Nhưng mà để tí nữa mình hỏi thêm. Nhưng mà có 3 cái loài khác thì ở trên cao, và có lẽ là trong cái thời gian nó ngắn ngủi bạn ấy ở đấy thì bạn ấy chưa thể nhìn thấy hết tất cả các cái loài linh trưởng, 3 cái loài còn lại. Thì bạn ấy mình sẽ hỏi thêm bạn ấy nhé. Thì Andy, I was wondering that are there any conflict between the primates who live near the urban area or not? Yes. Yes. So I think it is a common problem everywhere, because of course with more and more habitats being removed for development, and so we are living very close to wildlife, and there are certain behaviors that people do that can attract animals to come near. So it can be feeding of wildlife, and so monkeys go very close to your house, or the roads are cutting into the forest, and so animals get hit by cars when they're trying to move between the habitat. So it is a common problem everywhere, and even in Perlis, it is the same. Andy cũng vừa mới giải thích là có những cái xung đột giữa linh trưởng và người ở thành phố, nhưng mà đấy là những cái xung đột nó cực kỳ phổ biến ở khắp nơi trên thế giới khi mà có các cái loài linh trưởng, các loài động vật mà sống gần con người. Đấy là vấn đề về tai nạn giao thông liên quan đến động vật này, hay là cái vấn đề con người có thể cho bọn khỉ, bọn linh trưởng ăn ấy, thế xong rồi chúng nó sẽ gần mình hơn, gần nhà mình hơn chẳng hạn. Nó có thể gây nên một số cái phiền toái nào đấy, có thể về tiếng động hay là về cái việc lấy cắp đấy. Và đấy là những cái xung đột rất là phổ biến thôi. Đấy, thì bạn ấy cũng chia sẻ thêm như vậy. Okay, continue, Andy, please. Okay. I was going to show you, can't really see. I was going to show you that in this book, they don't talk about just wildlife and plants, but they also showcase the human culture. And so the team has made a lot of friends with the local community, and through photographs, they are trying to also showcase their way of living, and they also show their food culture. So I think there was a page. Let me find. Where is the bao? So in this community, because it's very close to Thailand, and it's also a Malay and Chinese community, they share a lot of similarities in cuisine with Thailand. So you get to drink soup like tom yum soup from Thailand, which, in other parts of Malaysia, it might not be that common. So it's pretty interesting because you are at the intersection between two countries, two cultures. And so that mix, to me, was interesting because my mom's from Thailand. And which is why when I'm very close to Thailand, I felt like I'm very close to home. So this is also like, you see photos of the bao.
the Ah, yes, buns that they yeah, the make. buns, the bao. Yeah. Hmm. I didn't get to try because when I was there, the shop was closed. But yeah, so what's so good about this book is that in just one copy, one book, you get to know the different aspects of the community, the habitat, and the people and the animals. Ah, but do you consider the local communities are part of the nature? Like they've been there for generations, and they're part of it. They also depend on it, and maybe is there any proof ever about the local culture caused the the periodic change and in the nature nature living For sure, you're right. for sure. I mean, after all, humans are primates too. Oh yeah. And so we are all part of nature. And in that habitat, in this area, there are caves. And so when the team explored the caves, they could see that, there are some drawings, there are some words, and there are some fossil remains of animals that were either being used or hunted. And so, I would say that the relationships, of course, between people and other parts of nature are just part of history and has always been there and will always continue. Yeah, so that interlinkages between people and the rest of nature, it's very closely related. Okay. But are there any index that imply that how I say the harness of the people livelihood that cause the degrade or the expand in the Mm. nature the nature biodiversity like we the index that indicate the balance between human living and nature wellness. Yeah. Unfortunately, I mean, of course I'm not an expert in this, but I felt like when humans are in the equation, it is never balanced. This was never has Mm. never been balanced. Never balanced. Just like humans would affect nature, other parts of nature, and nature affecting humans and other species, Yeah. it's usually, of course, intersecting and affecting both sides. But the forces of the effects would not be equal. And with humans being, I would say, due to overpopulation as well, over exploitation within a short period of time, the changes that we see might not be typical of what another species might be able to contribute in that similar span of time. So the impact of human is on a much larger scale than I would say other species. That's my take. Thank you, Dr. Ang. No, don't say that. Ok. Andy cũng vừa mới chia sẻ thêm về cái cuốn sách này, nó không chỉ nói về các cái loài động thực vật mà nó còn nói về văn hóa của người bản địa ở khu vực đó, Perils ở Malaysia, và bạn ấy cũng nhấn mạnh là cái việc con người ở đấy mặc dù là có một cái sự tác động nó không cân bằng như kiểu là sinh thái tự cân bằng. Chúng ta hay nghe cái từ cân bằng sinh thái, thì đấy là khi mà một cái quần thể, một cái hệ sinh thái mà nó không có con người trong đấy thì nó có cái tính cân bằng của nó. Nhưng mà với con người xuất hiện và với cái vấn đề sinh sôi nảy nở của con người và nhu cầu của con người, rồi cái sự phát triển của cái nền văn minh khiến cho cái tác động của con người nó ở một cái tầm lớn hơn so với cả sinh thái có thể cân bằng được những cái tác động đấy của con người. Thì nhưng với cuốn sách này, với cái quan điểm của các nhà khoa học, thì nó vẫn là một phần, nó
có lẽ là đã tồn tại rất lâu và sẽ còn tồn tại rất lâu ở cái khu vực đó, và họ cho vào cuốn sách như là một cái phần không phải tách rời. Thì đây là một trong những cái nỗ lực mà mình thấy nó rất là nhân văn, và nó khiến chúng ta thực sự phải suy nghĩ khi mà có sự xuất hiện của văn hóa địa phương ở trong đấy. Thì đây là một cái bức tranh nó rất là đầy đủ về cái khu vực này, dưới cái góc nhìn của nhóm nhiếp ảnh cũng như là các nhà khoa học của cái viện nghiên cứu Jane Goodall ở cái khu vực đó. Okay. So maybe I'll just say one last thing before I pass it to you. Yeah. Another thing that I really like about the book is that it has two languages. So each of the description has English, and it also has Malay, which is their local language. So this book is able to reach the local community and also the wider public outside of Malaysia. But does Thailand people speak Malaysian? Not their national language. Okay. So in Thailand they speak Thai, but I believe that if it's close to the borders between the two countries, especially when there's trade going on, people traveling back and forth for business or for school, then to be able to speak the language of the other country would be pretty, I would say would not be unusual. Ok. Andy vừa mới chia sẻ cái việc cuối cùng đấy là cuốn sách này song ngữ, nó có tiếng Anh và tiếng Mã Lai. Thì đây cũng là một trong những nỗ lực để mà vừa là đưa cái đa dạng sinh học cũng như là cái vẻ đẹp của cái khu vực này đến với công chúng, mà cũng nhấn mạnh đến cái việc là những người ở giáp cái khu vực Paris này là cần phải được nâng cao nhận thức nhất, chứ còn không phải là những con người ở xa xôi ở khắp thế giới. Thì mình thấy đây là một cái cuốn sách mà nó tương đối hoàn chỉnh về mặt truyền thông và cũng như là về mặt thông tin. Thì mình chưa có cơ hội được đọc, nhưng mà qua những gì mà Andy chia sẻ thì có lẽ là cuốn sách này cũng rất đáng để đọc đấy. Và nếu có gì thì mình sẽ comment ở trên YouTube và Facebook về cái tên và cũng như tác giả của cuốn sách này, và các bạn có thể tìm mua. Và hy vọng là Việt Nam có cuốn này, mình cũng rất là mong muốn được đọc. Và bạn ấy cũng nói là vì ở cái khu vực Paris này ở giữa Malai với cả Thái Lan, nên là nó có sự giao thoa về cả các cái loài động thực vật cũng như là về văn hóa. Thì bạn ấy cũng có chia sẻ một cái mà mình cũng ngạc nhiên, đấy là khi mà bạn ấy nói cái sự giao thoa văn hóa thì bạn ấy lấy một cái ví dụ về cái lẩu tôm yum, thì cũng rất là thú vị. Okay. Thank you for your hard work in translating. Yeah, it's no big deal, but it's my turn now. But it's quite complicated. But we have many examples in this book, the outliers. So hopefully, I can explain well for general audience. So I finished the book, but I should continue the previous review, not go through from the beginning. So in the last chapters, I've read about the Hofstede measurement. It's like a scale. Hofstede scale is more correct, but it has many scales, not just one scale. It rank from lowest to highest, where the individualism and the collectivism, and that's one scale, and another scale about the avoiding unfortunates. And the subject who stand in the scale are countries, like there are country with the most or the least individualism or collectivism, and
the least or the most, avoiding the unfortunates, and the power gaps, and which country has the most power gaps, and which has the least, and that explain the incident where there are many plane crash, not just Korean, but he state the author states some incident in Korean, the plane incident, and it related closely related to the scale, where the communication between the captain and the vice captain and the land office. I don't know what's what is called, but Airline yeah, crew, but air traffic control. yeah, air traffic control. That's why that's what it is, and there's a miscommunication between between the subjects in the incident, based on the different in the scale, like they didn't come from the same country, the same culture, so the gaps, the differences are part of where the you know the in the area plane industry, right? Air industry, yeah, they have Airline many. industry. Yes, what did you say? Okay. Airline. Airline industry, yes. Airline industry, they have many contingent plan to avoid those incidents happen, but for the miscommunication, it like they miss every contingent plan set out to prevent the worst. So yeah, so it's a collective miscommunication uh, to the plane crash, and because all the communication record in the black box, so it it were retrieved from the crash, and then sociologists didn't decode them in the sociological way, and even the author is a sociologist, and my background is sociology, so I can understand, like it's fact, like it's not it got backed up by evidence and incident circumstances, true event, right? Yeah, and it tell us about how we can improve in a sociological way, because um, the machine, they very well connected and intact, but us as the human have many diverse in thinking, in culture, in hobbies, and yeah, in the Hofstede scales, where there are many uh, differences uh, in those scales between countries. So yeah, that's the very nice explanation about the plane crash, and I really enjoy the later part of the book. But since then, I have been wondering where the author or the sociologist are trying to justifying the crash, but missing some factors that could be important. But that's too much to ask for a book. Like the book has an explanation in a very scientific way. Yeah, so
let's just believe it for now. But as a whole, the book is connected in just a few things, like um, we talk about differences, but now the book, the name of the book is The Outliers, so it has the main objective to justify whether the outliers or the geniuses and the great ones are are just angel from the sky, like they are blessed with knowledge, with the talent, but are they? So in the sociological way, the author tries to prove it. You know, it's very hard because it's hard, but it's very intuitive to do so. Like we all try to be the great one. We don't try to be the normal one, or the society has to move on and develop. So we need more great people with great ability to execute that endeavors. So in the very late chapter in this book, the author write about the math exam and the connection between math exam and Asian. Like we all have a like how do I say a dogma, or when you believe in something like is a You believe in something. Let me find a word. yeah. No, It's like we are playing charades. You know the game charades. No, there's more common word for that. Like like the typical people for such a characteristic, like it's like impression of people about that race or that nationality. Yeah, but Understand what you mean? you understand, right? Mm-hmm. Yeah. I just cannot find a word. Yeah, Okay. I talk in English for too long, but I guess I'll just speak in Vietnamese for a bit, yeah, to ease myself out. Mình vừa chia sẻ thêm về cuốn sách, có lẽ là mình sẽ không đi từ đầu cuốn sách, bởi vì cách đây 2 tuần thì mình đã đi được quá nửa cuốn sách này rồi. Thì bây giờ sẽ là lúc mà mình chia sẻ nốt phần còn lại. Thì cho ai chưa biết thì những kẻ xuất chúng này là cái cuốn có cái mục đích chính là để lý giải về việc tại sao lại có những người xuất chúng trên đời này, và họ có phải là những thiên thần ở trên trời xuống không. Bởi vì họ có tài năng, họ có trí tuệ. Đấy, và những cái điều mà với người bình thường, ví dụ chúng ta cùng ngồi ở trong một môi trường và nhìn thấy những con người đấy là một cái thứ gì đấy rất là khó đạt được. Tại sao họ lại giỏi như thế? Tại sao họ lại có những thành công như thế? Và mình cũng ở trong môi trường với mình nhé. Đấy là cái vấn đề mà rất là thú vị, mà các nhà xã hội học hay chính tác giả là một nhà xã hội học và đang rất thắc mắc và muốn giải đáp cái điều này. Thì ở cái chương mà mình vừa đọc thì ông ấy giới thiệu, ông không phải, đấy không phải là cái chính của chương đấy, nhưng mà mình nhớ như in trong đầu, đấy là có một cái thước đo nó gọi là Hofstede. Thì cái thước đo đấy nó có rất nhiều thang đo, có thang đo cái khoảng cách giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, và cái thước đo né tránh rủi ro, cái thước đo về khoảng cách quyền lực. Thì những cái chủ thể mà được đo là các quốc gia. Đấy, chúng ta sẽ có các quốc gia với nhiều nhất hoặc là với ít nhất cái chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể. Đấy, và những cái thang đo khác cũng như vậy. Và ở trong cái chương đó thì trong vài chương thì phải, ông ấy rất là quan tâm đến cái vấn đề rơi máy bay. Tại vì đã có một cái thời gian làm hãng hàng không ở Hàn Quốc rơi máy bay tương đối nhiều. Thì tại sao mọi thứ nó không xảy ra một cách tự nhiên, nó có một cái lý do của nó.
Và khi mà những cái tai nạn xảy ra nhiều hơn, và các bạn biết là hàng không là một trong những cái hình thức vận chuyển mà ít xảy ra tai nạn nhất, thì có rất nhiều các cái biện pháp để tránh cái vấn đề rơi máy bay xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra với một cái tần suất lớn, thì chúng ta nên tìm hiểu là vấn đề đó là gì. Thì và các bạn cũng đã biết là với các cái máy bay rơi thì nó đều có hộp đen. Tất nhiên là cái khả năng hộp đen cũng hỏng thì nó cũng có, nhưng mà hầu hết là các trường hợp rơi máy bay thì đều thu lại được hộp đen, và các nhà xã hội học sẽ đi phân tích xem là cái vấn đề mà bị rơi máy bay đấy nó nguồn gốc như thế nào. Dưới góc độ xã hội học thì có lẽ là còn nhiều các cái phát hiện khác ở cái hộp đen đấy, mà dưới các cái góc độ khoa học khác cơ, không phải chỉ xã hội học. Nhưng mà dưới góc độ xã hội học, và với cái khả năng của tác giả, thì tác giả cũng đã nói được cái vấn đề đấy là do sự khác biệt về văn hóa. Đấy, văn hóa về cái việc nếu mà né tránh rủi ro nhiều ấy, với cái phi công hoặc là cơ phó mà có cái chỉ số né tránh rủi ro nhiều, thì cái cách ăn nói hoặc là cái khoảng cách quyền lực lớn ở trong cái văn hóa của họ ấy, thì cái cách ăn nói nó rất là né tránh cái việc mà người khác, người cấp trên coi mình là vô lễ. Thế là ở trong một cái tình huống mà nó rất là khốc liệt, cần phải có những cái sự quyết đoán ở trong các cái hướng dẫn để máy bay không rơi, thì họ lại rất là tế nhị về cái chuyện đấy. Thế nó dẫn chứng ở rất nhiều trong cuốn sách này. Và về mặt xã hội học thì rất là thú vị, mặc dù là những cái tai nạn đấy là rất đáng tiếc, nhưng mà những cái phát hiện thì rất là thú vị. Thì nó cái chương đấy thì mình thích nhất là cái thước đo Hofstede, bởi vì nó rất là trực quan khi nói đến cái vấn đề này. Mình có thể nói hẳn 2 chương, thế nhưng mình tóm tắt vừa rồi là có lẽ là 2 hoặc 3 chương gì đấy, mà chỉ bằng cái thước đo này, nó như kiểu mấu chốt của vấn đề nó ở đấy. Đấy là cái mà mình đọc được. Tất nhiên là đây là lần đọc thứ 2 của mình. Đấy, mình đã không nhận ra là mình đã đọc cuốn ấy trước. Đấy, và mình đang nói đến một cái chương cuối, hình như là chương cuối hoặc là chương áp cuối. Nó nói về tiếp theo lý giải về tại sao lại có những kẻ xuất chúng, thì đang có sự so sánh giữa cái nền văn minh lúa nước và các cái bài kiểm tra toán, và cũng như là sự thông minh của người châu Á. Thì mình đang nói đến đoạn đấy với cả Andy, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục. Okay, Andy, I talk about the connection. There's a chapter talk about the connection between the water. How do you say? Water? Water farming. Farming? Yeah. Hydroponics? Yeah, what's the word? Can you say it again? Is it hydroponics? Hydro. You're talking about farming using aqua farming. No, How is like it? our rice being raised on wetland, wet area. Rice fields? No. Like it's different from the US, where the rice field is dry, but for us it's wet. You know, we use water. So I typed in the chat. Yeah. I don't know the word, or maybe I forgot. We are playing charades. Oh, terrace? Is it terrace farming? Yes, terrace farming. Yes. Yeah, I forgot English. You know, like you put the word there and then you guess what it is. And Yeah, so yeah. I'm glad that this is just between us. Like, there's no other foreigners here. terrace. Yeah, Okay. terrace farming. Okay. Yes. And in our terrace farming culture, there's a connection of very hardworking farmer, and the ability to solve the different solve the hard mathematical question. There's a test where people from different culture gather and try to solve the
mathematic equation or mathematic quiz, and Mm-hmm. for Asian, because of our terrace farming culture, so we tend to dig deeper and to very resilient in solving the mathematic question, and it has the author doesn't implies that only Asian or the people from the culture can solve those questions, but tend to be Mm. solving those Mm. by he compare the chart where the ranking of people from from many country can solve the most question, and Mm. the rank where um, where people from a different culture uh, can solve those questions, and it is very similar in those two charts. Mm. Yeah, so it's a fact. Like we don't argue or try to explain it, but in this book, there must be there must be something that we can we can explain about the outliers. Yeah, and not for the successive person people, but also there's many people in this book, but I only remember one person that he has a very high IQ, more than Einstein, but his life is just stopped at the the the, the, the farmer. Just Mm. yeah, he lived as a farmer, but Mm-hmm. his although his farm is large, yeah, he made many profit out of it, but he's not the greatness. He cannot reach the greatness. Yeah, he has very humble life, Mm. and Very limited explorations of where his talent can bring him. yeah. So in his era, people measure him by his IQ, and that's the only Mm. scale that Mm. they scale him. But there's more to people. Yeah, more of us can be measured and can be utilized to make our life more flourish. Fulfilling. Yeah. So here's the Can I late. make a comment? Yes, you can comment. Um, just now when you talk about the air crash, um, it's something very close to my heart. Because I am very scared of flying. I don't know whether I mentioned before. Yeah, So I believe so. I read a lot about air crash investigation, and I watch a lot of all this was it Net Geo or was it Discovery when they have air crash investigation documentaries. I read a lot of news also about what's happening. So it's always fascinating to read or to find out more about air crash, like what you just said, the correlations, the factors that might affect. And given the fact that air travel is probably the most safe mode of transport, so many different contingencies in place to ensure that even if you make one mistake, it won't cause the plane to crash. Even if you make two mistakes, it still won't Yeah, yeah, crash. yeah. So many multiple layers, but yet, what went wrong when everything can go wrong at the same time. So to me, it's also quite like a mystery. How can so many different ways to do things wrong happen at the same time? And so, yeah, that's why Yeah. when you said that, I thought, oh, it's interesting. I mean, I want to read the book, that chapter about this interpretation. Okay. So for the later part, yeah, that's actually
there's no others, but I can sum up the book in only only where I find it useful for me. Yeah, I will sum up the book in that way because there are a lot of in this book, and it's very complicated book to summarize. But I'll try. I'll try it my way. Actually, recently I want to wake up early because there's more in my head than just my endeavors, my plan, my work, my hobbies. There's more to it. I want to get up early and prepare myself for anything can happen, more than just myself. People may argue that you can wake up late because if you sleep enough and if you can manage your work done by the deadline, so you don't have to sleep early and wake up early. You can just sleep and wake up whenever you want. But there's more to me. Like I can sense that there's many trend and there's many flows in life where it happens in certain time, where the opportunity only appears in those time, and I try to be the most prepared person for it, and that's why I want to change myself, and because I still want to have 10,000 hours of practices in everything I'm doing. So I want to speed up the process, and by the speeding up, I want to match all the trend and flows. Yeah, that's my motivation, and I want to read book every day, and I want to share my reading my thoughts with everyone because that's the contribution to my 10,000 hour in everything I believe in. Yeah. Reading book is one of my belief where I can be great because I know how to read, and I met people who wants to read, and I share with people who like to listen, and I like to listen to them too. So, but if I don't schedule, or I don't motivate myself to do things every day or periodically and recurrently, I may miss an opportunity. Yeah, I may miss the opportunity where I can meet those people. I can share my thoughts. Yeah, I have my needs, and sharing is one of them. And yeah, I think that's a very beautiful needs or demand that I want to serve. Oh, not only first of all, foremost is myself, but then everyone will know that we are not so different. You know, we will have a time where we can be ourselves and be with other in the same time concurrently. So yeah, that's the explanation in a very very vivid way to describe the book club Vietnam. Yeah, that's my endeavors, and I want. Yeah, I will do it for a long time, and I think that's the message the author wants us to have. Like we have to be ready to take the opportunity when it comes. Yes. Very good summary. Yeah. Must give you a big clap. Many claps. No, that's a very motivational summary that brings in personal dreams and ambitions, which I want to applaud you. So one question: when you say you want to wake up early, how early are you talking about? I want to wake up at 6 every day. Yeah, I'm trying to, but
If I want to wake up at 6, I have to sleep at 11. Now. Yeah. No, not now. Like half an hour more. Yeah. Okay. So that's because I want to help my father too, where my father, he's very ill. He's not healthy, but if I wake up early and I show him I have motivation to work out, and so I may affect him, and I want that to happen. Yeah. Workout as an exercise? Yeah, Like morning? we have a how do I say the bicycle, but it's a stationary. Treadmill? Is that Oh, treadmill? Treadmill treadmill, is like running running. treadmill. Yeah. So But the the bicycle. bicycle, but in stationary. Yeah. So we have it downstairs, and actually it's very good for my father endurance. But he got like asthma. Yeah. So he had to breathe periodically, periodically, and I want to change him and change myself in the same time. Yeah. So I believe I can do it. Yeah. So that's I why. believe you can do it too. Yes. And I changed much since the beginning of reading. Whenever I reach the book, I feel sleepy. So, but that's not happened to me anymore in the past few months. Nice. Yeah, because I know my body know that in this time of day I have to read, and I crave for knowledge and information. It's good. And yeah, so my body learned that what I want and adapt to it. So yeah, and I spend less time in the useless hobby like browsing the internet and maybe talking, chit chatting. Yeah, I spend less time in those, but that doesn't mean I have less connection. By the book club Vietnam, I want to create a new connections where Yeah. we all move forward in our life. So yeah, that's about it. Similar to what you just shared about your motivation, I would say that, for me, sharing the books that I want to recommend, it's a way to motivate people to explore. Yeah. Because I felt like the natural world is just so beautiful that if we don't spend time to go out to explore, you are missing out on a lot. So I would say that all the books that I would choose are probably just about exploration, and to different parts of the world. Wow. So I'm glad I'm travel with you every week. Like, Yeah, you at go. like 10:30 p.m. I mean, for me, 10:30 p.m. Okay. So let me have a quick wrap up in Vietnamese for my audience before we end this stream. Mình vừa mới chia sẻ thêm, lúc nãy mình đã chia sẻ đến cái vấn đề máy bay rơi, thì mà tiếp đến một cái chương gần cuối về cái mối liên hệ giữa cái nền văn minh lúa nước và cái khả năng mà người châu Á có thể giải toán được tốt hơn những cái nền văn hóa khác. Thì ở trong có một cái bài test mà những thành viên mà đến từ nhiều quốc gia khác nhau và họ cùng giải một cái đề toán với rất nhiều câu hỏi, thì cái danh sách những cái người mà giải được cái câu hỏi đấy thuộc quốc gia nào, và một cái danh sách là cái khả năng mà kiểu như là một cái khả năng mà cứ tìm tòi để kiếm ra lời giải ấy. Không nói là sẽ giải được nhé, nhưng mà cái khả năng mà có thể kiểu gắn với một cái câu mãi cho đến khi giải được ấy, thì hai cái bảng này giống y nhau. Đấy. Hai cái bảng này giống y nhau, nghĩa là người đến từ quốc gia có nền văn minh lúa nước thì có cái khả năng tập trung và thành công. Nhưng mà không nói đấy là một cái yếu tố duy nhất để thành công nhé. Có những người cũng rất thông minh mà họ không mất nhiều thời gian như người châu Á. Thì đấy là một cái sự thật thôi. Đấy là một cái rất là xã hội học. Ở cuốn này nó có rất nhiều cái vấn đề xã hội học được nêu ra. Thì
đấy là chương cuối. Mình nghĩ là chương mà cũng rất là quan trọng để lý giải về tại sao lại có những kẻ xuất chúng trên đời này. Thì bây giờ để mà tổng kết cái cuốn này, mình muốn chia sẻ nó dưới cái khía cạnh mà mình cảm thấy nó ý nghĩa như thế nào với mình. Chứ còn cái quyển này nội dung nó như thế nào thì có lẽ các bạn đọc để biết thì hay hơn là mình nói tất cả mọi thứ. Và cái mà mình rút ra từ cuốn sách này, họ nói về thời cơ. Đấy là ở những cuộc khủng hoảng kinh tế này, hay là những cái thời gian ngắt ngọn của những cái vận động viên khúc côn cầu này. Đấy, thì cái thời điểm họ sinh đến cái thời điểm mà họ đạt đến cái độ chín cũng như là cái đỉnh cao của sự nghiệp ấy. Và cái lúc mà họ có thể tham gia các cái giải đấu quốc gia mang tầm cỡ thì nó là một cái chuỗi của các cái cơ hội mà có một cái sự rất là tương đồng giữa đấy cái thời gian mà họ sinh đấy, với cả và cái thời gian tháng ở trong năm ấy họ sinh, và ở trong và thành viên những cái đội tuyển quốc gia đấy thì sinh chủ yếu trong tháng nào. Đấy là về thời cơ. Còn về sự kia cần cù đấy, thì là cuốn sách đã nói đến 10.000 giờ. Và một cái nữa đấy là đấy, như cái chương mình vừa nói là trước đấy còn là cái môi trường gia đình nữa. Và đến cái chương cuối thì là cái nền văn hóa mà khiến cho những cái người châu Á rất cần cù ở trong mọi việc họ làm. Thì tất cả tổng hợp những cái vấn đề đấy nó tạo nên những kẻ xuất chúng, mà cái đấy không nằm ngoài những cái người đã xuất chúng mà các bạn biết, ví dụ như là Bill Gates hay là một số người khác nữa trong cuốn này mà mình đang không nhớ tên lắm, nhưng mà họ đều có những cái điểm chung ấy. Ban nhạc The Beatles nữa đấy. Họ đều có điểm chung là họ có một cái thời cơ để luyện tập, và cái thời gian luyện tập họ rất là nhiều, và họ ở trong một cái gia đình hoặc là trong cái thời điểm mà họ có thể tiếp cận được với những cái mà khiến cho họ trở nên giàu có và nổi tiếng. Thì tất cả những cái thời cơ đấy, tất cả những cái sự luyện tập đấy, nó khiến cho mình có một cái suy nghĩ mà mình nghĩ là nó sẽ bao trùm hết cả cuốn sách này. Đấy là mình đang muốn dậy sớm mỗi ngày. Tại sao? Có những người cũng nói là dậy lúc nào mà chả được, ngủ 8 tiếng là được, và dậy sớm hay dậy muộn nhưng mà cứ hoàn thành mọi việc trước deadline, và không làm lúc này thì làm lúc khác. Nhưng mà với cái trải nghiệm của mình, thực ra trước kia mình nghĩ thế, nhưng mà với cái trải nghiệm mình bây giờ mình nhận thấy là có rất là nhiều cái dòng chảy trong cuộc đời này. Tự nhiên một lúc nào đấy mình nhìn thấy thôi, mình không thể mô tả được tại cái dòng chảy đấy nó thuộc về lĩnh vực gì cả. Mình chỉ cảm thấy là nó chỉ chảy ra trong một cái thời điểm nhất định trong ngày, hoặc là trong một cái giai đoạn. Khi mà mình nhìn lại lịch sử, nhìn lại cái quá khứ của mình, thì mình nhận thấy là có những cái dòng chảy như thế, và trong những cái dòng chảy thì có những cơ hội. Thế nếu mà mình sinh hoạt, mình sống mà không thuận theo các dòng chảy thì khó thể trở nên vĩ đại, khó thể trở nên làm một cái phiên bản tốt hơn của mình, thì nghe nó sẽ phù hợp hơn. Đấy, thế và mình muốn dậy sớm để mình có một sự chuẩn bị tốt nhất với những cái dòng chảy nó sẽ đến. Và mình đặt ra dậy sớm là một cái biểu hiện của kỷ luật. Ngày nào cũng dậy vào giờ đấy, thì cái sự kỷ luật đấy nó sẽ mang cho mình cái thời gian luyện tập nhiều hơn người khác ở trong bất cứ cái điều gì mình làm. Ngay cả cái việc mà cố gắng, mặc dù là không chính xác giờ nhé, nhưng mà ngày nào mình cũng sẽ cố gắng livestream và đọc sách vào lúc 9:30, kết thúc lúc 10 giờ. Đấy là một cái nỗ lực để khiến cho cái hành động đấy nó trở nên có giá trị ở trong cái dòng chảy của việc đọc sách. Việc đọc sách tập thể thì đúng hơn. Đấy là khi mà mình đã có một cái thời gian đọc sách, và mình cũng đồng thời là sửa đổi tí một để cho cái The Book Club Việt Nam này đến với nhiều người hơn, thì họ nhận thấy là mình đã có một quãng thời gian mình làm việc này, mình đọc rất đều đặn, mình chia sẻ những điều rất tích cực, và mọi người cũng sẽ tham gia, bởi vì họ cũng có nhu cầu đọc hoặc là một cái mong muốn đọc nhưng chưa thực hiện được. Mọi người
sẽ là một cái cộng đồng mà mọi người làm vì mình, để mình tốt lên, nhưng mà lại vẫn là cùng nhau. Đấy. Giúp chính mình trước nhưng mà lại vẫn cũng là giúp mọi người. Nên mình thấy cái cộng đồng đọc sách này rất là thú vị ở điểm đó, và mình muốn duy trì. Và hiện tại thì mới có Andy, nhưng mà những cái chia sẻ và những cái sự ủng hộ của bạn ấy là rất đáng quý với mình và với bất cứ ai mà ở trong thời điểm bắt đầu này. Thì có lẽ đấy là cái thông điệp mà cái cuốn sách này dành cho mình như thế nào, và mình đã chia sẻ với mọi người. Thì buổi stream hôm nay cũng hơi quá giờ rồi, thì mình cũng muốn kết thúc ở đây, và xem mà Andy còn gì để nói trước khi mà chúng ta kết thúc buổi stream nhé. So Andy, do you have closing remarks or anything to share before we end our stream? Good night. Good night. Yes, That's all I would share. yeah, that's what I always tell my viewers. Good night. Have a good See you night. tomorrow. Yeah. Yes. Yes. See you. Yes, wake up early tomorrow. Yes. Good night and see you tomorrow, Andy. Bye bye. Rồi. Have a good rest. Yeah. Andy vừa mới chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai cũng như là thời điểm này và tuần tới. Chúc mừng something nón. Chúc mừng, you can say chúc mừng where event happened and it's a success or it's memorable, but we can say yes, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon hả? Not chúc mừng, but chúc ngủ ngon. Yeah. Ngủ ngon, ngủ sleep, and ngon is well. Yeah. Good night, good sleep well, or wish you sleep well. Yeah, bless you sleep well.晚安. Yes, Hoàn An. And see you tomorrow. Yeah. Bye, Chian. Thank you. Yeah. See you.